Yeah, so I think that has been the biggest problem na Kenyan industry in terms of music, creatives, naona nini wapi wamekam. Then the biggest problem is hata kabla destabilize government ndio imeingia inataka kuitisha taxes, you know. And these are young guys that sisi tulikuwa, some of us were lucky to have jobs, but music ilikuwa ni a way of creating our own jobs, you know. Wale watu wanafanya saizi content wanajicreate jobs because the government imeshindwa kutupea jobs. The moment tumeanza tu create a new art, a new way of earning a living, then government inakuja kuambia we have to pay taxes. Taxes for me, I think mtu amekuwa a career that has been there over years, it's okay to tax it. But an industry that is developed. Yeah, but us guys, if the content ndio inaanza, tunafaa kuwa tunapewa incentives, you know, to make more people come into the business, to make the business more functional. People wako wanaweza earn from this craft, you know. And sometimes I don't understand how the government works, but even though, as I said, there's too much bureaucracy that is killing the young talent, is killing an industry right now. Na whatever you're seeing in Kenya, watu wakitoka nje, ni symptoms too of a bigger problem. It's not about the finance bill. There's a bigger problem in the youth, in the young people of this country. Na gava inakaa ni kama ioni, you know. We have brilliant minds, bro. We have brilliant young people. Wanafikiria tofauti sana, but hakuna hiyo njia ya kunacha, hakuna njia ya kusupport. Mtu wako na idea, ana pesa ya kunini, haezi enda fund zingine tuliambiwa zinaweza patikana, zipatikani, you know. It's hard for someone to be young in Kenya at this time. Kuna kitu inaitwa the founders dilemma ama the founders conundrum. In the sense whereby ndo ilikuanga generation yenu ndo mlikuja na hii music aspect of diversification ya kuleta genge na nini. Yeah. The founders conundrum inaongelelea it's an analogy. Inaongelelea vile mafounders watajaribu every way kuinnovate kitu. Alafu towards the end they end up failing, and then the next generation that wamestudy huyu jamaa ndo wanaenda wana pick up the data, wanafanya improvements and they run with it. Yeah. So the fact that Gen Z saizi music yao wanaiangalia ama creativeness yao wanaiangalia from a different perspective is because of founders like you. Unaget? Yeah. Juzi ndo wendo ulikuwa unaniambia genge si iko empty, what's it called, BT ama ni wapi? Iko Grammys. So Yeah. imagine bro, hizi ni vitu mlifanya in your 20s. Yeah. Unaget? Yeah. So in simple miki tunaona, or rather what I learned from it is ukicheza the long game, hapo ndo sasa the legacy iko. Si story ati 2-3 years, and I guess the fact that watu ama creatives waweki the long game into mind, hapo sasa ndo financial discipline yao kiasi inaingilia all the way, because wanaonanga hii ni kama like a quick wataendelea kupata do, itakuwa always recurring. Yeah, long game, that's key. I'll tell you, so venye nilipata hii job ya Amref, there's a guy called Cornelius, aliniita gig. Amref walikuwa wanataka Amedik who's in entertainment. So Cornelius approached me. Na vile alini approach akaniuliza, yo bro, ni aje tu unataka kulipwa pesa ngapi nini? Walikuwa na budget. Nikamwambia Cornelius, mimi sitaki mnilipe, but nataka Amref support foundation yangu because ni long term najua. So nikakataa kuchukua, I think kama so mbili, na nilikuwa nahitaji bro, nilikuwa mbaya, nahitaji odo mbaya. But I always look at things, na ndio maana ukinipea any offer, siwezi chukua offer on the table. I have to go with the offer and then think about it and then get back to you, because after kufikiria niliona hii ni kampo naweza soma, bado naweza hiyo so mbili nitaipata tu mahali tu hapo nikifanya job na wao. But thinking long term, and this is something that creatives wanafaa kuwa nayo. Fikiria long term. Usifikirie juu ya dosi ile pesa umepata leo. Fikiria what can you build together with huyo mtu anataka kulipa, mwambie na sasa badala ya kunilipa situfanye hivi. Build something, you know, think long term. Usikuwe na ndio watu kuona njaa saa hizi, but
hiyo njaa inaweza kufanya ulale njaa siku za usoni. So know what to pick and what to leave. Look for partnerships, partnerships ni key saizi sana. Kuna mse beste yangu wako States wako na clothing brand, so pia yeye aliniuliza the same thing, hey bro, I want to, how much can I pay you for, nikamshauri jo bro, sitaki unilipe but nipengu vitu zako nikuadvertisie, then nikuambie nini mimi nataka kufanya. So in future mtaona kitu pia nilifanya na wao from advertisement that I didn't get paid for, but ikona benefits zingine. The thing is, ukiangalia when it comes to also the long term game, ni inaongezanga value to your brand one way or another. Yeah. Because kuna hizi story mi waangalia, and especially content consumption yangu haitokangi from one region fresh, inatokanga from everywhere. In a sense, hata inanisaidianga kuscript content sa zingine. So ukiangalia athletes how they do their deal, ukisoma hizo contracts ama zile vitu zimelikiwa, utachiki hawako in it just for 2 terms, it's for 10 years straight. Yani ujamaa as long as Mungu amsaidia pitio period, that's it, ujamaa ashabagio stuff, you see. So in terms of long term, wacha nikuambie kitu ili happen. So in one of the projects tuko nayo, hii project yote ilikuwa inafaa kuanza like 2-3 months ago, actually 4 months ago ilidelaywa. And the reason ilidelaywa is because nilikata a huge sum of money, and the only thing that me uleta on the table is okay, sawa, fine, shares inaweza kakua zako, you can have this X shares nini. Me, my clause is nipatie, you'll give me the chance to buy back my shares, and I never leave creative control. Napendanga kuwa na 51% creative control, right? So kuna jamaa akasema yo, kujieni X amount of money, it was more than half a mic. So as we were excited, nikasema sawa, in fact hata nikachapia Runi, so unajua Runi, nikamchapia bro, kesho naendea do. Kasema afiti, wacha tu settle kila kitu. Sasa the next day kuenda napata tu ameka contract inatoshana hivi bro, I guess it was like 40 pages. Ananiambia sawa, haina shida, ni vile tu I just want to secure myself, sign hapa. So I was like, si wacha tu nisome. Akasema kama unajua mimi ni kama budaku, siwezi kakugonga, we just sign. I was like, no fam, siwezi sign. Nikaanza tu kusoma, it's like he was hesitant, hakuwa anataka nisome, but he had the check hapo. So I told him it's like haunijui vizuri, I've really walked away from, mi sidhani kama niko na hiyo njaa unafikiria. So kurudi home Runi analiza hiyo form, nikamwambia hey bravo, hii ndo situation, nimekata hiyo do, and the reason nimekata is because of x na x. Wewe, I will not protect your money if I know sina creative control ya the whole place, because nimekuambia instances nilikuanga nayo before ya na wale watu nilikuanga na work now, unaget? So it was so depressing. The good thing is I've always been moving cautiously, because of course unajua Somali wamekuwa in business ever since tuko wadogo, endo manage shop nini. Hakuna watu wanaofanya biz ka Somalis, and one of the things nime like of late is how it's not about an individual, imekuwa ni community, wanabeba community yote, which is something that Kenyans sisi I think kwa Kenya normal wanafaa kuanza kulearn. Tuko na ubinafsi sana, and then tunataka a lot, you don't need a lot to survive, sisi mtu sijui, yani mtu anaiba unasikia yani si understand bro. Like hata ukiwa na gari ngapi, you can only drive one car, unaweza kaa kwa hao moja, hiyo hao hata ikiwe kubwa aje uwezi kaa room zote, utakaa tena kwa room moja. So alafu the worst thing is wanachukua do, wanaiba, and then they take it out of the country. Unajua afadhali waibe waikulie hapa. Yeah man, hawezi kula hapa juu hawezi kuwa in peace, but there is too much selfishness. There's too much selfishness in most people, individuals, and especially Kenyans. Tumekuwa na ubinafsi sana, na that's the thing, as in nafurahi nikiona mavijana vile wanajitoka, wanajituma, wanaenda kufight. I just hope kukuwe na some form of order for them to grow whatever they have is quite big, lakini ina need njia fulani wapitie. Inahitaji kwanza
a person mwenye atawalid in a way that wanaweza harness hii energy yote into a positive stuff. Yeah man. Because to be honest, mtu moja mwenye anaweza kakuja hivi aseme yo by the way mimi naweza simamia hawa watu na nini, it's very easy. Tumeona hii game ikichezwa, there is kuna huo political analyst, I'm really trying not to drop names ukiwa hapa because podcast ikienda nje utakuwa affiliate. So the thing is, naishivu brand yako sana bro. The thing is, kuna huo political analyst alikuja na hii design ya kusema nataka kwenda huko ni fight the government from inside, and me from an outside perspective, to be honest, I call bullshit, because how many people tumesikia narratives mara ngapi? And the other thing I want to say that might be very controversial, especially to my creatives wenzangu fresh, you have to let me be honest. I don't think inaitwaje talents wanafaa kuventure into politics. Is that opinion very harsh ama it's very... Bro, let me tell you. Me nilisha venture into politics, yeah. Nilirun once, the second one nikatolewa. And the reasons why I was getting into politics were very personal reasons. My dad used to be councillor mali nilikuwa nasimama, you know. So nilikuwa nataka pia nimprovie. First thing, my dad is Luo and he was elected in Machakos in Athi River. Yeah. So hiyo ilikuwa a big statement in terms ya ametoka Kisumu and amekuja elected in Athi River. And the reason why people get into politics, some are right, some reasons are right reasons, some reasons are not right reasons. Most people will get into politics because wamekaa wameangalia which is the easiest way to get rich, and they get into politics because anaona hii usanii ilipi, na usanii ilipi bro. It's the truth. Monetization in creatives, it's minimal. Huwezi sema kuna minimum wage ya creatives, unaona. Kuna wala wana make, kuna wala they don't make anything. So unapata mtu akona jina na akona influence, anaona it's easier for me to get into politics. Why? If you look at that person, to be sincere, it's not genuine why they are getting into politics. Mtu anataka kutafuta njia ya kumake do. Now look at some of the politicians who are from the creatives wameingia kwa politics, because some of them mtu ajijui, unapata mtu ameingia kwa the same trap. Politics, if you're in politics, you can never have a stand. And that's why today there are politicians who are in a dilemma because ako in a certain political party that has a stance on something that he totally does not believe in. Lakini kwa sababu ako kwa hiyo party, lazima avote according to the party lines, you know. And it's totally against what you believe in. That's why one of the reasons nilitoka politics, because niliona bro, ndio nataka kusaidia, lakini you can never have your own independent stand because you're elected on a party ticket. So lazima follow whatever your party leader, whatever your party inataka kufanya. You'll never be your own person. So that question, why people get into politics, it's important because everything before it comes to us, people sit on the table. And for it to come to you, if you're not on the table, the people who are on the table, ndio maana umesikia hizi vita watu wanasema tulikuchagua na sisi hatujapata, because walikuwa kwa table lakini hawajapata kile walikuwa na expect from the table. So it's important for artists to try and get into politics. But the ones who get into politics need to have the right mindset as they are getting in, knowing that they are going to either help an industry, either kama industry yetu. Bro, we've had a copyright act kwa parliament for how many years, mpaka wa leo, you know. Watu iko tu na mambo mingi. But if we had people who are fighting for the creatives, hata hizi mambo unasikia za taxes hazingekuwa, because wangekuwa wanajua already kuna watchdogs wa the creative industry. But the people that we elect there to go and maybe unafikiria ataangalia hii industry yenyu, hakupata kura kutoka kwa industry yenyu, amepata kura kutoka kwa watu wake, na watu wake wako in a certain political party. So you'll find that person ataingia kustand na political party yake. So the reason mbona ninakuanga na hiyo kind of opinion
is because I really nachukianga hii kitu ya the PR game. Kila time ni PR. Unaget? The thing is ikikam kwa how you handle people's money or rather how you handle the community inakonga very important, at least a bit equal the aspect of honesty. Now check this out, there's a reason mbona niko na hiyo opinion, although when boys wangu design nyingine hakuna. Now look at tuangalie Eric Omondi because he's been vocal about his political campaign. To be honest bro, on this side ya kukaa, I'm just like bro, huu ni Muhammad Ali mwingine ama rather huu ni KJ mwingine. You get? Because we have seen zile political PR KJ ana play. You get? We understand that huyu jamaa anajua tunafinyiliwa, but because prezo agenda yao lazima i-align, they have to align. So I guess mimi natoka na hiyo perspective in a way that the PR game and plus talents as well wamezoea inaitwaje, wana understand that social media game. It will be even easier for them to hack it. So mine actually just comes from a philosophical point of view, in the sense that an artist is an artist. Kuna artist wengine wanaweza kuwa leaders as well, but out of the pool it's maybe a 1%. You understand? Ni kama tu ile design, I have another very weird opinion. Ni kama ile design, I don't think Jay-Z is a talented musician. I think he's a good businessman though. You get? So I guess pia it's all about POV yangu ama perspective. Kila mtu akona perspective yake, and I respect your perspective. But another thing I keep telling people is when we are criticizing, if you criticize someone, una criticize from what point? What have you done personally to criticize that person? So for example, kama ni Eric Omondi, nikienda kumcriticize personally mimi, first nitajiuliza, Eric akona sinema, lakini Eric amehelp watu wangapi? Ukweli, si ati jokes. Okay, na mimi nimehelp watu wangapi? So sina moral authority ya kwenda kumwambia Eric, I think unapiga PR, because hata kama anapiga PR, for me at the end of the day is how many people, how many lives it touches. Ikuwe ni PR, ikuwe si PR. The same thing na churches. Unaonaga kuna watu wanaingia church, kuna mauongo mob, but kuna watu kadhaa watachange lives za watu, you know. And for me fundamentally is how do you impact someone's life? So taking the bitter with the sweet as well. Yeah man, anaweza kuwa na mambo mbaya but amesaidia, hajasaidia, sawa, hajasaidia. As long as somebody is helping in some form or way, naweza sema position yako inakupea help more people. If you are an MP for example, you should be able to see more people being helped. But if you can't do on an individual, if you're a creative and you can help, me slogan yangu ni make change in the smallest way possible. If I can touch one person's life, that's all that matters to me. Yani maybe mtu mwingine atasema ufrasha anakuwaga mtu wa kipindi, but hiyo kipindi yangu mimi najua nasaidia tu mtu mmoja ama wawili, na hao watu wawili na hope watakuwa a light kwa wherever they are. Mali wataenda hivyo watakuwa wanaangalia, huyu jamaa alisaidiwa na Frasha lakini amejisongesha, amesonga. You know, for me that's more important. Instead, there are negatives to every person that is doing something. But utakaa chini useme, will I pick the half full ama ndasema ni half empty? Okay. Yeah man. That's anytime. That's why, to be honest, watu nimejua umechiki my WhatsApp status zingine na kwanga, I don't know why, as in I just love being vocal, and in this vocalness, to be honest, I like having conversations about it. And apparently unajua in conversations fresh hapo ndo ideas you come. Yeah man. Because saizi nimekuwa nayo talk na a lot of people, na ubaya ni watu wanataka kuargue. I'm not trying to argue, cheki, I'm not trying to be a winner here. I'm trying for us to have a conversation, nataka unielewe, because in a conversation it's understanding, and possibly that's why nilikuwa nataka kufanya hii podcast. By the way inaitwa Nastalk. Sikuwa nataka kusema something podcast, inaitwa Nastalk, ndakuonesha glasi yangu fulani kwa pale. So
the idea is having a conversation, see interview, see nini. Yeah. I'm just fascinated about humans, what they do, how they think. Like right now najiulizanga kama 2 years alikuwa hapa jana alikuwa amesema he's a medical practitioner, atachukua license but he doesn't want to do medicine, same as you bro. Yeah. So in my mind I'm like, bro, form ni gani? So I'm really trying to understand, you see. Yeah. For me, I think why I stopped doing medicine physio is everything has its own time. Kuwa artist kuna time yake, we kuwa star ina wakati wake, you know, and that's why umesema unaonaga Jay-Z ni good businessman, because umekuja understand Jay-Z after amekuwa star. I don't think you understand where he came from, yani music, where music took him. Nika mimi kuna mtu understand genge ilinitoa wapi in terms of music. Ndio naweza kuwa mimi si rapper mnoma kwa hii world, lakini where it took me and what it represented for people that I grew up with. Wala wase tulikuwa nao mtaani wanaona Flasha ndio huyu ameimba, amesonga, ameenda, ina create passion fulani for mtu naishi na yeye, mse tumetoka naye kwa ground kusema hata mimi naweza, man, pia si tunaweza. That is something that you cannot buy, bro. So maybe I'm not the biggest artist, but kuna mtu nimeinspire mtaani matulitoka anasema we mimi nataka kusonga kama Flash. That's hiyo ni kitu wezi buy. Wacha nikwambie saizi mimi niko nasema hivi bro. Everyone is my witness hapa bro. I swear to you. Nimekuongelelea sijui mara ngapi naambia watu Flash bro. Yeah. Jamaa is very simple but ako sophisticated at the same time. Niko na mambo yangu. Wewe shades zako, ngepa yako, unatembea tu hauna story na mtu, you're like, hey bro. Like to be honest, nimepata a lot of creatives. Ule jamaa treat kama brother bro, ni wewe tu man. You are like, kuna vitu zingine hata nilikuwa naambia watu wanasema bro Naz, naambia brother huyu jamaa aliniita bro, tulikuwa mimi Gabu. All of a sudden Tanasha Donna akakam hivi kwa studio. Anakuja, hi my name is Tanasha Donna, ananiambia hi my name is Tanasha. I know you're Tanasha Donna. Unaga vile unashtuka bro, but you know, as I told you man, kila door unafunguaga kuingia, yani uko hapo for a reason. It's up to you to find out why you're there. Kaa venye tu tuko kwa hii world, you know, until you understand why uko hapa, utakuwa na kiburi, utafikiria tunaishi hapa forever, utablessiwa na God uoneshe watu vitu unataka kuonesha. But if you understand who you are and why we are here, and we are here for some time man, hatutaishi hapa forever. Na siku moja kila mtu ataenda, na hizo vitu zote unapigana nazo utaziacha hapa, wase wazilambe.